Welcome to our channel Domaine Sauvage, a name we chose because of the wild, overgrown character of this place, and that's something we want to stay true to. While we mostly use the space around the house and the barns right now, we're also responsible for the land around it, and over time we'd love to shape it into different kinds of ecosystems with ponds, meadows and forests. Some parts hardly need any intervention at all, but with the fields we do have a vision. We'd like to turn this field into a more park-like, biodiverse meadow with trees, native flowers, plants and perennials. And because we're also hoping to keep bees here in the very near future, it only makes sense to begin establishing that sooner rather than later. So this week we'll be starting with this one. And today marks that day. The tractor makes its way up the driveway, into the yard and around the rubble piles, then past a section of bramble hill Philippe cleared some time ago, straight into the field. From there it heads towards the upper path and starts near the spot where we'll build a solar array in the near future. To the right of where the tractor is mowing, there's a small oak forest that will stay. Around the field there are also a lot of little oaks and other trees we haven't identified yet that we want to keep too, so maneuvering the tractor here isn't as simple as mowing an open grassy field. And because these fields haven't been touched for at least 10 years, we really don't know what might be hiding under some of the bramble hills, and a look on Google Earth suggests there may well be some unwanted treasure.
Besides wanting to create a more biodiverse piece of land, clearing this part of the field brings another benefit. It gives us access to junk dumping spots we've been wanting to clean up ever since we discovered them, and there are quite a few, like this one just to the left of where Thierry is passing with his tractor. Before, it was nearly impossible to reach on foot, let alone with the dumper or the excavator, so cleaning it up had to wait until the area became more accessible, which it now finally is. Odin, Odin, Odin. Kan niet zien. Ik daar volledig foliage gewoon plat. En dat hij nu omhoog trok naar de tracteur in zit. Ze hebben ook nog een beetje werk, maar ze zijn achteraf.
Het is vooral die grote pakken ronsen, hè? Ja, die dat moeten we vooral, hè? Die moeten we. En ja, And for once, Philippe got to watch someone else do the heavy work while catching up with our family who were visiting from Belgium for the week. The next morning, Thierry was going to come back with the tractor to finish a few remaining parts of the field, but sadly it had a flat tire, so it must have ran over some piece of metal in the field. Either way, it was time to get our hands dirty. With the field now much more accessible, we could finally start tackling the dumped rubbish. In this case, we're talking about piles and piles of insulation which, over time, must have been churned up and loosened by wild boar searching for chestnuts and other grub. ja, maar stop niet iemand daar. Ja, ik zie graag progress. Ja, maar ja. Ben je nu heb je graag starten? Laat heel tijd weer vallen. Dus de roosjes en de... Kijk, Gewoon eigenlijk links zitten ook. Stabiel. Ik krijg al vlieg. Hallo. Ja, dat is toch lekker. Had hij die ook kunnen leggen voor niet? Wacht, hè. En hier een beetje. Probeer, ja. Ja? Wat goed was, hè? Ja, ja. Ja. Wacht, hè. Ik ben erop en dan gewoon spannen in om en je gaat naar de zon. Ik dacht eerst dat hij niet sliep. Ik dacht, ik zag de Jezus ziet omdat hij zei, hoe ik kon doen. Ja. Dat uitsmidden. Ja, wat je ziet. Ik voel jezelf. Allee, allee. Hop. Ben die modder? Ja, ik zie heel goed. Ja, is goed.
Maar ik ga sowieso ook naar boven, dat blijft al heel snel. Dan halen. Oei. Kijk het gewoon in. Karma is beter. De karma werd direct. It may not look like much, but getting a shot like this with the camera usually means setting it up, driving away, and then walking all the way back to retrieve it. This time though, Philippe had help, with Ruben taking on the role of camera carrying assistant. With the installation spot cleaned up, the next day we decided to tackle another dumping site, one we showed you on one of our walks around the property not so long ago. And although it may not look like there's much rubbish here, just wait and see. They start with 3 pairs of hands, and by the end of the day, every member of the family, big and small, will have helped in one way or another to make this spot clean again. Dat er iets onder ligt. Nu? Wat zeg je? Ja, met de vaart. En dan die lijsten. Moet je kijken naar een datum. Ik denk dat ik het hier zie. Natuurlijk kan het zien. Waar wij zeggen? Wat? Zo. En zo. Fles hieronder? Ah ja. Fles, denk ik. Super. En nog wat. Is het Morris? Ja. Ja. En dan
Wat de lucht. En dan nog daar in de natuur en dan zit het. Wow. Kijk wat je ziet. Kijk nog eens. Schat. Kijk Goed glas, zo. maar glas. Dat is leuk. Filip! Ja? Oh, kijk wat hij vonden heeft vast. Kijk gewoon, dit is echt niet oké. Zet ze daar maar gewoon. Ga je wel nog? Oh, Hier veel nodig, er is nog veel werk aan de winkel in de week. Lisa. Wow. De blik. De blik. Kom. Zo maar eens. Ja. Het handschoen mee. Gaat ze wassen nu? Kijk, wat kijk je nu? Ik denk dat we daar een keer in de zomer gaan doen. Oh, wat jammer. Novies. Het meisje het eerst op je. Waarom zit het in de bank? Ja, dat is geen. Hij is hier aanwezig, maar dat is omdat er hier 2 raken zijn. Hè? Dat is allemaal nog niet. Dat is dat je mama drinkt. Je weet zo dat je niet krijgt. Nee, nee. Nee, jongen. Hoeveel flessen liggen er hier? Wat ziet er dat? Ah, là, dat is ook wel een Duchenne. Allee, ga nu teruggaan van mij en nu. Ik ben daar klaar. Henneken Forest is Henneken gedaan. Forest is kind. Ik zag het, maar dan allemaal aan. Dat is een edele hoek. Aide-moi! Maar dat maakt niet. Als je ze daar smijt, allemaal in Dat de is heel goed voor je. Maar we kan daar brand uit. En allemaal in dezelfde richting. Ja, dat is brand. Dus dat is heel goed uit. Ja, wacht. Oh, jullie zijn toch zie je? Kijk daar gewoon naar. Ik heb een andere fles. Eindelijk heb ik die eruit. See what I mean? You got a lot of the comments that it's old, that they didn't have any means to bring it away. They did when this was here and this was here. This is not only on my land, by the way. The problem is it goes far, I think. This whole section from here until there, and that's what we think. 4 big bags of plastics out of here, and you have all that glass. And I came with the excavator from up there, and there it seems clean. Well, we had that dumping place of the insulation, and that's where I came down. And another telltale sign how I know this was done afterwards is this. They just chucked it over the barbed wire. So this used to be the cow farm, and afterwards it was rented. Shit that you see here is
modern shit, and they didn't have cows anymore, and that's why you see that they just dumped it over the barbed wire. The farmer wouldn't do it like this because he needed the barbed wire, so that's how I know it's not old. The old farmer would have used this road as well, so if he buried something, it would have been away from where he worked, simple, and not right in the middle of his work area.